really was in the anyway. Yeah. Well, thank you everyone. Questions please for Rafael Nadal. Hi Rafa, congratulations for your victory. It was your first match against Alex. How did you think you performed today? Good. I think he's a very energetic player, very quick, and I think he likes to play in this surf race. His style of game probably works well for this surf race in the future. It means you're guaranteed to be #1 still when the new rankings come out on the Monday afterwards. What will that mean to you, or will it mean nothing if you're not also Wimbledon champion again? No, of course I prefer to be #1 than #2. There's no doubt about this, but I really don't came here to hold #1. I just came here to try to do the best tournament possible, and of course it's very positive to be already in the second week, winning 3 matches, and that's it. Just happy the way that I played during the first week. 3 matches, every match have been more and more positive. I am playing well, good start, but second match I played so well, and today again I played a good match. So very happy for that, and I'm looking forward to keep playing well. Alex is a young up-and-coming player. Can you remember what your mindset and emotions were like when you were a teenager facing the big players on the biggest courts in the game? How old is he? He's 19. Well, he's young, and always there is positive feelings. You go on court with not much to lose. It's true that with me, with 19, I was a lot of things to lose already, but I can compare when I was 16 or 17, and yeah, you go on court with a lot of energy, nothing to lose. All the things are positive. If you win 2 matches, great. If you win 3, unbelievable. If you lose, it's okay. You have another week coming. So it's a different way to see the sport when you are that young. It's been pretty warm at Wimbledon this year, Rafa. How is the court playing, and how is that affecting the quality of your tennis? No, my tennis is not affected much. No, I prefer this kind of conditions because the life is happier with the sun there than when it's raining all the day. But the rest of the things, of course, when it's warmer, the conditions changes than when it's colder, and but that's the same here than in any surf race. What did it mean to you 10 years ago to reach #1, and how is it different now? Of course, as I said a couple of times, in 2008 was a very important moment for me when I achieved the world #1 for the first time in my career, because in some way I felt that I deserve it. I don't like this word, deserve it, because the sport, you are or you are not. The sport you don't deserve. But in some way, I felt that I was playing so well for already 3 years, being there. I'm having great results without being #1. So in some way, I believe that was good. I did the things good enough to be there at least once. So it was an important moment for me. Today is a different story. It's not my biggest goal to be #1. Of course, as I said hundreds of times, I prefer to be #1 than #5. But the most important thing for me is be healthy, be happy playing tennis, and both things are very close. But given all that you've been through, to achieve it again now at this age, with all that you've gone through, what importance does that have? What do you think it signifies? No, for me, it's great to have all this great experience again, playing so well later in my career, having a great year last year, having a good year this year until, well, of course, the beginning of the year have been very tough for me with injuries. But all these problems that I am going through during my career, that's at the same time makes me enjoy more the good moments that I am having. So just happy for all the things, and just can say thanks to
all the people that helps me and life for all these possibilities. Rafa, there's been a few shocks in the women's draw this week. A lot of the seeds are gone, and there's been a few in the men's draw, Cilic being the biggest one. What is it about Wimbledon that makes everyone play their game and raise their level, do you think? No, it's not that everyone raise the level. It's about the surface is a tricky surface because we don't play very often in this surface, so all the matches are dangerous. And the matches decides in just a few balls. There's a big difference between clay than here, for example. Than in clay you have time. Here you don't have time. You know, for example, probably here, if you don't have a big serve, you can't save. You can feel yourself safe enough. Never. Set. Did you notice any change in the atmosphere at center court as the England-Sweden match drew near and prompting some people to leave and others to become somewhat distracted with their devices? I know England is playing at 3, but I don't see the people distracted, and that's of course don't bother me at all. Rafa, can I just ask about the tradition of having the athletes in the royal box? Do you like that, and was there anybody in particular you were happy to see in there today? Of course, it's a great honor playing in front of these great people, great athletes. No? We talk the same language, and it's great to have all these people close to the court. It's a great feeling, and I was able to shake hands after the match with a couple of them, with Sergio, with Tommy Fleetwood, with a couple of more, and yeah, was a great feeling, and yeah, it's a good tradition here. Is that your golf enthusiasm coming through? So Bobby Charlton stayed to the end of your match rather than going off to watch the football. Is that a bit of a compliment to how well you were playing? Sorry? I say Sir Bobby Charlton stayed to watch the end of your match rather than going off to find the football, obviously, as a great England player. That's great. Is that a great compliment to how you were playing? Of course, it's a great feelings, and I saw him on TV before I went on court, and just can say thanks to him for respect our sport that much. Last 2 quick questions. Rafa, I spoke to a former Wimbledon championship in men's double earlier today, and he thinks you and Roger Federer would make a perfect double. I know you guys played together in the Laver Cup, but do you think it could ever happen in an actual ATP tournament? You never know. You can't say never. It's true that our calendars are not easy, and probably something that will be nice if happened 6 years ago, 7 years ago, that we were younger. Today is a little bit more difficult, but why not? Okay, he's able to do it, I'm able to do it. One last very quick one. Rafa, the way the draw is scheduled, you and Roger are scheduled to meet in the final. It's a match everyone would love. Is that Can you repeat that at the beginning? The draw, 1 and 2, you and Roger, you're scheduled to meet in the final if you all go through. Is that a match that you would like to happen again? Oh, if I am on the final, I prefer to face an easier opponent. I'm not stupid. But if I am in the final, it will be great news. Any opponent will be difficult, of course. I'm sorry, I must change language now. Thank you. Start us off in Spanish. ¿Hay una actitud un poco relajada cuando hay alguien de 19 años? ¿Hay eso? ¿O eso no ni pasa por la cabeza? La idea ¿Actitud relajada? ¿Para mí dices? No, pregunto si en un momento determinado ganando a un chaval de 19 años se siente un poco de simpatía o ni se te ocurre por la cabeza esos pensamientos. No, para nada, no. Precisamente creo que normalmente los jóvenes siempre tienen algo especial y son más peligrosos. Es decir, no, ningún sentido tengo este sentimiento. No.
Rafa, planteando una hipótesis, imagina bueno, que retrocedieras 10, 13 años atrás, creo que le sacas 13 años a Alex. Si salieses a una pista como esta tú con esa edad y enfrente tuvieras a alguien como tú, como Nadal, ¿cómo lo afrontarías? No lo sé, porque no estoy en esa posición y tampoco son cosas que no te lo puedo decir porque lo tengo que sentir. Y cuando tenía esa edad no tuve nunca enfrente a nadie como yo. Lo más parecido que fue con 17 años que tuve a Federer, que era número 1 del mundo y que había ganado ya varios Grand Slams. Y bueno, la sensación de energía y de motivación. Me salí a la pista con poco que perder y mucho que ganar y todo lo que fuera a hacer un buen partido era positivo para mí. Rafa, no sé si podrías explicar qué importancia tiene que tener las rodillas sanas en esta superficie y quizás en el pasado cómo te condicionaba cuando no estaban bien del todo. Si era dolor, si era un tema de limitación, de pensar en la cabeza, no sé si lo puedes explicar un poco. La limitación es dolor. El dolor es lo que crea la limitación. Lo demás no existe. Es decir, si no hay dolor, no hay limitación. Esta es la realidad. Con la rodilla mal no se puede competir en hierba. Esta es la realidad. Aunque lo intentara, es imposible porque al final necesitas unos apoyos que necesitan ser estables. Es la superficie más inestable de todas las que competimos, con lo cual si no tengo estabilidad en los apoyos no puedo competir a un nivel alto, ¿no? Y en esa superficie es donde necesitas coger más fuerza de esa parte del cuerpo, ¿no? Y cuando la rodilla no responde al 100%, o al menos a un tanto por cien que te permita no sentirte muy limitado, pues es prácticamente imposible competir bien. Dicho esto, pues aún estando bien de rodillas, se pierde, se gana, es parte del deporte y en esta superficie aún más. Rafa, ¿le pones algún pero a la victoria de hoy? ¿Algún error que hayas visto para mejorar en las próximas rondas? Suponiendo que pasase del Potro ya en cuarto sería un gran rival con el que enfrentarte para mejorar algo. Yo juego contra Vesely de momento, parece. Sí. O sea que del Potro me queda un partido atrás. No, esta es la verdad. No. Pero siempre hay peros, ¿no? Siempre se pueden buscar peros a todo, porque al final los partidos perfectos no existen. Pero bueno, si me preguntas mi sensación es que he jugado tanto la segunda ronda como hoy dos muy buenos partidos, ¿no? Y especialmente la segunda ronda contra un rival muy difícil, porque la bola viene muy plana y muy complicada, pues conseguí jugar a un nivel muy alto. El partido de hoy creo que ha sido otra vez en una línea positiva. Creo que la forma de jugar, me sentía más cómodo jugando hoy que el otro día por la forma en la que venía la bola del rival. Sentía que tenía más tiempo para poder hacer más cosas con la bola. El otro día, pues, para jugar en hierba creo que la bola de Kukushkin es probablemente de las bolas más complicadas que hay. Hoy creo que la bola era un poquito más franca, aun siendo un jugador que tira plano, que se apoya muy bien en la fuerza del rival. Pero bueno, tenía la sensación que tenía más opciones de dominar el punto cuando lo necesitaba comparado con el otro día. Sí, quería preguntarte, a nivel mental, ¿cómo encaras la preparación con estos partidos, en estos partidos con rivales a priori pues, más débiles que cabezas de serie? Sobre todo mirando al cuadro femenino, cuando ha habido tantas eliminaciones sorpresa y en tu caso con tu palmarés, mentalmente, ¿cómo trabajas estos partidos para llegar con la motivación necesaria? ¿Motivación? Si no soy motivado aquí en Wimbledon, es mejor que no me dedique a otra cosa, ¿no? Esta es la primera, ¿no? La primera base, ¿no? Al final, si necesitas jugar contra alguien para estar motivado en un torneo como este, de entrada tienes un problema personal. Y lo segundo, ¿sabes lo que pasa? Que en esta superficie no solo los cabezas de serie son los mejores jugadores. Es decir, hay muchos jugadores que no son cabezas de serie que son mejores que muchos cabezas de serie, porque es una superficie muy especial. Y esta es la realidad de la situación. Y muchas cosas que para vosotros quizás desde aquí la veis como grandes sorpresas, desde el vestuario no las vemos como grandes sorpresas porque sabemos que hay jugadores que son muy peligrosos en esta superficie y que cualquier cosa puede pasar, ¿no? Hay jugadores que desde aquí parece que son favoritos, pues realmente no son tan favoritos, ¿no? Y esto es lo que tiene esta superficie. Sí,
me preguntas, ¿el partido de Cilic contra Pella es una sorpresa? Pues sí que es una sorpresa. Evidentemente es una sorpresa, y más con Cilic, que venía de jugar muy bien en Queens y viene haciendo una temporada muy buena. Pues hay muchos otros partidos que tú sales a jugar y que no es ninguna sorpresa, ¿no? Y la realidad es que yo no salgo a jugar con ningún tipo de confianza. Me refiero, con confianza sí, pero con ningún tipo de seguridad de que el partido vaya a ser cómodo contra nadie en esta superficie, ¿no? Y los rivales que he tenido pues son rivales que realmente, es verdad que no he jugado contra grandísimos sacadores, pero es verdad que he jugado contra rivales que saben jugar en esta superficie, ¿no? Y que tienen buenos resultados aquí. Hola, Rafa. Si nos lo permites, hablar fuera del tenis. Hay 12 niños ahora en una cueva en Tailandia, atrapados. ¿En una qué? Hay 12 niños atrapados en una cueva en Tailandia. No sé si estás un poco al tanto. Poco. Bueno, si te gustaría mandarles un mensaje de ánimo. Llevan ya varios días ahí atrapados. Que diga lo que digas, que no creo que les llegue el mensaje, la verdad, y tampoco. Cuando estás en esta situación, cualquier mensaje, no creo que mi mensaje les pueda ayudar para nada, ¿no? Simplemente lo que les puede ayudar es que desde su país hagan las cosas de la mejor manera posible para intentar salvar esta situación, que parece una situación límite. No tengo toda la información como para poder opinar, y no me gusta opinar mucho de cosas que al menos, es decir, puedo opinar de cosas que no sé, pero que tenga una opinión, pero de cosas que encima no sé y tampoco puedo tener una opinión porque no sé las cosas como realmente son allí, nos queda muy lejos. Lo único que deseo es que las cosas se arreglen, que no haya más desgracias. Leí que murió un buzo, ¿no?, el otro día, intentando tal. Pues ojalá que todo termine de la mejor manera posible y puedan salir. Thank you. Gracias. Nada, aquí está arriba Rafael y Francis.